press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Yesterday we have studied about sine inverse x function, cos inverse function, and we have drawn the graph of the sine inverse function as well as the sine function. So after considering the tan inverse function, then we can draw the graph of both cos inverse x function as well as tan inverse x function. Suppose now we know that tan function, that is a tangent of an angle theta, it is denoted as tan theta. So we know that tan function, so it is a function from, that is the set of real numbers except the odd multiples of pi by 2. Because we know that tan x it is equal to sin x divided by cos x. So where cos x should be not equal to 0. We know that cos x it is equal to 0 when x equal to pi by 2, 3 pi by 2, etc. So which are nothing but the odd multiples of pi by 2, and hence tan x function is not defined at these angles, and hence we have to delete these angles from the set of real numbers, and hence tan it is a function from, which is defined from, that is tan function. Tan it is a function from the set of real numbers except, that is the set containing x equal to 2n plus 1 into, so pi by 2. So this is the domain of the tangent function. So and the range is real number. So here, since tan x equal to sin x divided by cos x, where cos x not equal to 0, we know that the denominator it becomes 0 when we consider the angles, that is the odd multiples of pi by 2, and hence tan x is not defined at those angles, and hence we have to delete those angles from the set of real numbers, and that becomes the domain of the tangent function, and here the range is nothing but R. If we consider again using the same concept of the bijective function, then only the inverse exists for the functions. So to make this tan function as a bijective function, so we have to restrict the domain of the tangent function. So here, if we consider the actual domain of the tangent function, that is R minus the set containing the odd multiples of pi by 2, then it doesn't becomes 1, 1 and on to, as we have considered as seen in the sine function. So therefore, we have to restrict the domain of this tangent function, so such that in each of the intervals, so it becomes 1, 1 and on to, which means that bijective function. So therefore, the domain of the tangent function, it is restricted to, that is open interval minus pi by 2 comma plus pi by 2. The next one is, so pi by 2 comma 3 pi by 2. So next and so on. So idara hindin one consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, then it becomes minus 3 pi by 2 minus pi by 2. So ಇನ್ನೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So we have to restrict the domain of the tangent function to any one of these intervals. So restrict the domain of tangent function restricted to these intervals, then we can, where the range is R, so we can talk about the inverse of the tangent function in these intervals. Corresponding to the each interval here, so we can, the tan inverse function exist with the range as, with the domain as R, and the range could be any one of these intervals. Here, corresponding to each interval, we know that the tan function bijective becomes bijective function,
and hence we can talk about the inverse of the tangent function in these intervals where they are taken as the range for the tan inverse function. So here the range of the tan function, now it becomes the domain for the tan inverse function. So therefore tan inverse function, so it is a function from R to, so any one of the intervals you take, that is minus pi by 2 comma plus pi by 2, or we can take the range as, that is pi by 2 comma 3 pi by 2, or we can take the range as 3 pi by 2 comma 5 pi by 2, or even we can take the range as minus 3 pi by 2, so comma minus pi by 2, so and so on, where the domain becomes same. That is tan inverse, it is a function from R to any one of these intervals. So therefore here the principal value branch range for the tan inverse function, it is taken as the open interval minus pi by 2 comma plus pi by 2, open interval minus pi by 2 comma plus pi by 2. So therefore tan, and we get the branches for other intervals also, so they are simply called as branch of the tan inverse function, other branches of the tan inverse function. So and hence finally the tan inverse, it is a function from the set of real numbers to the open interval minus pi by 2 comma plus pi by 2, and this is called as the principal, it is called as the principal value branch range. So where the answer should lie in this range. So if the given function has tan inverse in the given problem, so that is called as the principal value branch range for the tan inverse function. So these are also called as the branches for the other branches for the tan inverse function. So now, so this is about the tan function as well as the inverse of tangent function, or it is called as arc tangent function also. So now we have to draw, let us study about the next function, that is cot function. So here also we know that cot x, it is can be written as, we know that cot x can be written as cos x divided by sin x, where the denominator should be not equal to 0. We know that the function sin x, it becomes 0 for the angles, that is 0 degree, 180 degree, 360 degree, etc. So which is nothing but n pi, the integral multiple of pi. So for those angles, the denominator it becomes 0, and hence we must not consider these angles to make the cot function as to be defined. So cot x function is defined except for the integral multiple of pi angle. So therefore here cot function, it is a mapping from cot, it is a mapping from the set of real numbers except the integral multiple of pi, where n is an integer, 2, that is r. So cot function, it is a function from the set of real numbers except the multiple of pi, integral multiple of pi. That means n should be an integer. Here also n should be an integer. So 2, that is the range is r, range is r. So similarly here also cot function, if we consider the actual domain of cot function, so the cot function, it doesn't becomes bijective function. Cot function ಗೆ cot inverse exist ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, so ನಾವು ಈ actual domain ಅನ್ನ consider ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ನಮಗೆ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು the intervals. Open interval 0 comma pi, open interval 0 comma pi. The next interval is pi comma 2 pi. So next 2 pi comma 3 pi. So ಇದರ ಹಿಂದಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಕಾಮ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಂದಿಂದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ to these intervals such that in each of the intervals ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. So in each of these intervals now the cot function it becomes the bijective function. ಈಗ ನಾವು ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನ ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore now the cot inverse it is a cot inverse it is a function so where from that is the set of real numbers to ನೋಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 ಕಾಮ ಪೈ ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪೈ ಕಾಮ 2 ಪೈ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಕಾಮ 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಕಾಮ 0 ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಬೇರೆವುಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ 0 ಕಾಮ ಪೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this is called as the principal value branch range for the cot inverse function. So cot inverse function it is a function from R2 that is open interval 0 comma pi which is called as the principal value branch range. Other intervals also they represent the branches of the cot inverse function. They also represent the branches of the cot inverse function, but in particular we have to consider as the open interval 0 comma pi as the range for the cot inverse function now which is called as the principal value branch range for the function cot inverse. The inverse of cotangent function anta karitare athwa arc cotangent function antanu kuda karitare. So now this is about that is a cot inverse function. So today we have studied two functions, one tangent function ಇನ್ನೊಂದು cotangent function. ಆ ಎರಡು trigonometric functions ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ under what conditions so we can write the inverses for those two functions. And also we know that the tan inverse function it becomes a function when we consider the domain as R and the range so is nothing but open interval minus pi by 2 comma plus pi by 2 or pi by 2 comma 3 pi by 2. We can take any one of the intervals defined here above. But in particular we take the open interval as minus pi by 2 comma plus pi by 2. So which is called as the principal value branch range of the tan inverse function. So we have to remember this principal value branch range for all the inverse functions because so while solving the problems the answer should be so in this range. So ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು tan inverse function ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರು ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರು ಆಯಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅದರ ಆನ್ಸರು ಅದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇವೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ that is cos inverse function as well as cos function. So that is, if the function is the second function, that is y equal to cos x, and we have to draw the graph of that is y equal to cos inverse of x. ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು y equal to cos x, let us draw a little bit smaller graph. Now you consider only the quadrant angles, that is pi by 2, you take pi, 3 pi by 2. ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ 3 pi by 2 ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಸ್ 0 is 1, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು 0, ಅಂದರೆ 1 ಇಂದ ಅದೇನಾಯ್ತು 0ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಈಸ್ -1, ಸೊ -1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. So this is the +1, maximum value is +1 and the minimum value is -1, because the range of the cos function is the close interval -1, +1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು 0 ಇಂದ -1 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. 270 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 0, ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಕಾಸ್ ಆಫ್ -θ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ θ, 0 ಬಂತು, ಎಗೈನ್ -1ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಗೈನ್ ಮತ್ತೆ 0ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ y equal to cos x. Now we have to draw the graph of y equal to cos inverse x. ಸೊ ಈಗ ನಾವು y equal to sin x ಮತ್ತೆ y equal to cos x, ಸಾರಿ sin inverse x ಅದರ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, to get the graph of the function sin inverse x, we have to interchange x and y axis, so which is in the y equal to sin x function. So ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ cos inverse function ಇಂದು we have to interchange x axis and y axis. ಇದು x axis ಇದು, ಸೊ y axis. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ y axis ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈ 3 pi by 2, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು -3 pi by 2, ಸೊ -3 pi by 2. Here we know that cos 0 degree is 1, therefore cos inverse of 0 it is equal to 1. Cos inverse of 1 it is equal to 0. This is 1 and -1. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇನೋ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. -1 ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ cos 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ -1, ಸೊ cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1 ಅಂದರೆ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು we know that the principal value branch range for the cos inverse function is the close interval 0, pi, ಅಂದರೆ 0 ಇಂದ ಪೈ ತನಕ ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು, ಈ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್
of the cos inverse function. So we know that cos inverse, it is a function from closed interval -1 comma +1 to that is the closed interval 0 comma pi. So that is called as the principal value branch range of the cos inverse function. So this is the graph of y equal to cos x and y equal to cos inverse of x. So now we have to draw, similarly, we can draw the graph of y equal to tan x and y equal to tan inverse of x. So y equal to tan x and the third function is, that is y equal to tan x, and we have to draw the graph of, that is y equal to tan inverse of x. Tan inverse of x. Here y equal to tan x, we know the domain and range for the tan function. We know that tan function is not defined for the odd multiples of, for the angles, that is odd multiples of pi by 2 under 90 degree, 90 degree, 270 degree, so etc. ಆ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಫನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, pi by 2 ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಅಗೈನ್ -pi by 2, ನಾನು ಎರಡೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 3pi by 2 ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ -piಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ -piಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, -3pi by 2 ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ pi by 2 ಅಂದರೆ 1 time pi by 2, 3 times pi by 2 ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೊಂದು pi by 4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಟೇಕ್ the angle between 0 and pi by 2 as pi by 4. We know that tan pi by 4 value is nothing but 1. 0 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗೆ ಬಂತದೆ. So tan 90 degrees infinity means not defined. So ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan of -pi by 4 is -1. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. So this is the graph of, that is y equal to tan x. ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ y equal to tan x. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ y equal to tan x. So now we have to draw the graph of y equal to tan inverse function. That means we have to interchange x and y axis. So now you take you draw x axis, so y axis, so again ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾನ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಟ್ಯಾನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಟ್ಯಾನ್ pi by 4 ಒಂದೆರಡಕ್ಕೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ tan inverse of 1 is nothing but pi by 4. So 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 1, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅವಾಗ pi by 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ pi by 2, next that is pi 3 pi by 2, so ಇಲ್ಲಿ minus pi by 2, ಇಲ್ಲಿ minus pi, so ಇದು minus 3 pi by 2, again you draw the dotted line here. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗೈನ್ 3 pi by 2 ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan inverse x. tan inverse ಆಫ್ 0 is 0. ಸೊ pi by 4 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan inverse of x. So this is the graph of y equal to cos x and y equal to cos inverse of x, and this is the graph of y equal to tan x, and this is the graph of y equal to tan inverse of x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ tan inverse, it is a function from ಆಗಿದೆ tan inverse, it is a function where the domain is R and the closed interval minus pi by 2 comma plus pi by 2. So now this is the graph of y equal to tan inverse of x. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪೂರ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, tan inverse x. So now you consider that is the fifth function, that is y equal to secant x. Let us draw the graph of cot inverse. Next, y equal to secant x, and we know that this can be written as 1 by cos x, and the denominator should be not equal to 0. Again, we know that cos 0 is 1, cos 90 degree is 0. So therefore, so when we take 90 degree, so secant function is not defined, and hence the domain of secant function, we have to delete the set of real numbers. We have to delete the odd multiples of pi by 2, because when we consider the odd multiples of pi by 2, the secant function is not defined, and the range of the secant function is r minus open interval, that is minus 1 comma plus 1 here. So we don't get the graph in between minus 1 and plus 1 for the function that is secant x, because we don't get the values for the secant function, so in between minus 1 and plus 1. Again here the domain, if we consider the original domain of the secant function, so it doesn't becomes bijective function. If we consider the original domain of secant function, again it doesn't becomes bijective function, and hence we have to restrict its domain to any of the intervals as written below. That is here closed interval 0 comma pi. ಇದರೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ, pi by 2ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು pi by 2 ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ pi comma 2 pi, we have to delete that is 3 pi by 2, so 3 pi by 2 and so on. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ pi comma 0. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಮೈನಸ್ pi by 2ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ the domain of the secant function to any one of these intervals, and the range is same.
and the range is same. So therefore, in each of these intervals, we can define the inverse of secant function, or secant inverse exist in these intervals, because it becomes a bijective function, means it becomes both 1 1 and on 2. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದು ನಮಗದು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದರ ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತವ, ನಮಗದು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಈಚ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, so then we can write the inverse for the secant function. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೇಂಜಸ್ ನಮಗೆ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಕ್ಯಾಂಟಿಗೆ. ನಾವು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, so the inverse of secant function exists. So it is also called as arc secant function, and it is a function from, that is r minus secant function ಇನ ರೇಂಜ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. -1, +1 to any one of the above intervals as the range for the secant inverse function. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ now you take this as 0, pi, we have to delete pi by 2. So we can take this as a range. ಇದನ್ನ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನ ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ we can take that is pi, 2 pi. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೀಗ, 3 pi by 2 ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ we can take this as also range. So minus pi by 2, so and so on. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡೊಮೈನ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0, pi minus pi by 2, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ the value of the secant inverse function, it is called as the principal value branch range. Principal value branch range. In particular, the range as taken as close interval 0, pi minus pi by 2 except pi by 2, then the value of the function secant inverse function, that value it is called as the principal value branch range. That is called as principal value, and that range, that is the branch obtained in the graph, it is called as the principal value branch range anta idan karitare. So others also they represent the branches of the secant inverse function. ಬೇರೆ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ branches of the secant inverse function ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. But in particular, if we consider the range as close interval 0, pi minus pi by 2, then it is called as the principal value branch range. So now we can either next either a co-ratio, secant in a co-ratio, cosecant, cosec theta ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, cosecant x ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. So here now you come for the sixth trigonometric function, that is y equal to cosecant x, and we have to study about its inverse, that is inverse of cosecant function. So here we can write cosecant x as 1 divided by sin x. We know that the denominator should be not equal to 0 because it is in the fraction form. So therefore, so we know that that is the sin x should be not equal to 0. We know that sin x is 0 when we consider the angles, that is sin 0 is 0, sin 180 degree 0, sin 0, sin 180 degree 0, sin 360 degree 0, so etc. That is the multiple of pi.
integer, that is means integer. Integral multiple of that is pi. So therefore here cosecant, it is a function, cosec it is a function from r minus, so x such that we have to delete the angles, that is integral multiple of pi where n is an integer, therefore it is called as integral multiple of pi, to that is r minus open interval, that is minus 1 comma plus 1, minus 1 comma plus 1. So now here if we consider the actual domain of cosecant function, similarly if we consider the actual domain of cosecant function, so it doesn't becomes bijective function, and hence we have to restrict its domain to the intervals. So now pura ee domain anna tagondre cosecant x function in a domain consider madidre idu pura avaga cosecant function bijective function ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದರ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. We have to restrict the domain of cosecant function. So cosecant function ಇನ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ತರ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ minus pi by 2 comma plus pi by 2 minus 0. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0 ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗಡೆ 0 ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ 0 ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಪೈ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, 2 ಪೈ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ pi by 2 comma 3 pi by 2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೈ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮುಂದಿನ್ನೂ ಇದೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3 pi by 2 ಕಾಮಾ ಮೈನಸ್ pi by 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೈನಸ್ pi by 2 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we have to restrict the domain of the cosecant function to any one of these intervals, such that in each interval, so that function it becomes bijective function. So ಅದು bijective ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. So therefore in each of these intervals we can write the inverse for the cosecant function, so which is nothing but cosecant inverse. It is a function from r minus open interval minus 1 comma plus 1 to any one of these intervals. So that is we can take close interval minus pi by 2 comma plus pi by 2 minus 0, or we can take the interval as, or we can take the next interval pi by 2 comma 3 pi by 2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೈ ಅನ್ನೋ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಂದಿಂದೊಂದಿದೆ ರೇಂಜ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ 3 pi by 2 ಕಾಮಾ ಮೈನಸ್ pi by 2. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಇಷ್ಟೇ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ 3 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ r minus open interval minus 1 comma plus 1 to the interval any one of the interval. In particular, if we consider the range for the cosecant inverse function as close interval minus pi by 2 comma plus pi by 2 except 0,
So then that value obtained, it is called as the principal value branch range for the function cosecant inverse. So cosecant inverse function in a principal value branch range ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ we have to take it as close interval minus pi by 2 comma plus pi by 2 except 0. So that is called as the principal value branch range, and others are also simply they are called as so branches of the cosecant inverse function. So that is about the inverse of cosecant function. So we have studied about the inverses of all the 6 trigonometric functions, under what condition or under what restrictions to their domains and ranges. So we can define all the 6 inverses for the trigonometric functions. And in particular, so those inverses are defined for the principal value branch range. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ others are also they are called as simply the ranges, branch ranges of the cosecant inverse function. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಲನೂ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ರೇಂಜೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸಲದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ರೈಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ the sine inverse function or tan inverse function or secant inverse function ಡೊಮೈನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇಂಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಡೊಮೈನ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೊಮೈನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿನ ಸೊ ಡೊಮೈನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಹಿಂದಿಂದೊಂದು ಮುಂದಿಂದೊಂದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ 3 ಫಂಕ್ಷನಿನ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್, so that is y equal to cot x and its inverse, that is y equal to cot inverse of x. First we are going to draw the graph of y equal to cot x. X-axis, just you take only the 3 quadrant angles, pi by 2, 3 pi by, sorry, pi, 3 pi by 2. Now ಈ ಕಡೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ 3 pi by 2. -1 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1, +1 ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ y equal to cot x. So we know that cot x, cot inverse of cot x function. So cot x, it is not defined for, so that is the multiple of cot function. Sin 90 degree is 1, sin 90 degree value is 1, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅದು. ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ.
So this is the graph of the function that is y equal to cot x. So now we have to, ನಾನು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ y equal to cot inverse of x. We have to interchange x and y axis to get the graph of the function that is y equal to cot inverse of x. So y axis ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಪೈ ಬೈ 2, ಪೈ, 3 ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಪೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಮೈನಸ್ ಪೈ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2 ಪೈ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಪೈ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪೈ ಹತ್ರ so that is now the graph of y equal to cot inverse of x. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಈ ಥರ. So this is the graph of the function that is y equal to cot inverse of x. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಟಿಗೆ ಅದು ಕಾಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So now that is the graph of the function. So that is y equal to cot x and another function that is y equal to cot inverse of x. So now we have to draw the graph of the function that is y equal to secant x function. Y equal to secant x ಅದರ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಣ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿನ ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ -1 ಮತ್ತು +1 ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರಾಫು. ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ +1. ಸೊ ಗ್ರಾಫು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ secant x ಅಂದರೆ 1/cos x. So here we have to draw the dotted line for pi by 2, not for pi. ಇಲ್ಲಿ this is the graph of the function y equal to secant x. Secant x ಅಂದರೆ 1/cos x, where cos x should be not equal to 0. cos 90 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ರ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ರ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 pi by 2 ಹತ್ರ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ pi by 2 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಗ್ರಾಫು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ.
ಏಕೆಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ cos 0 is 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದರೆ 1 y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ cos 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. cos 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ cos pi is -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -1 is -1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. So and so on. Now this is the graph of the function. So that is y equal to ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Now this is the graph of the function that is y equal to that is secant x function. So now we have to draw the graph of the function that is y equal to secant inverse x function. Y equal to secant x, secant inverse function ಆ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ π/2, that is pi, 3π/2, 2π. Negative angles, -π/2, next -π, next -3π/2, so that is -2π. So dotted line ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಟು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ -1 ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. So this is the graph of the function. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ π/2 ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0,π ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ನ ಅದು ಶೇಡೆಡ್ ಏನಿದೆನಾ ಅದು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಗ್ರಾಫ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ y equal to that is cosecant x and y equal to cosecant inverse of x. So ಎರಡರದ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. So now we have to draw the graph of the function that is y equal to cosecant x and y equal to cosecant inverse of x. So ಈಗ y equal to cosecant x ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ so that is so here ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, so we have to delete the angles. so ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಪೈ. ಸೊ ಪೈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0 ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪೈ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 2π ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2π ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ at that is -5 ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್
ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಅಲ್ಲದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇವನ್ 0 ಹತ್ರನೂ ಅದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ +1 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು -1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ y equal to cosecant x, this can be written as 1 by sin x. Sin x should be not equal to 0. We know that sin 0 is 0. We have to delete 0 angle. Sin 90 degree is 1. 1 divided by 1 under 1. Y value is 1. Andre illi bantu. Sin 180 degree 0. 1 by infinity means 1 by 0 means not defined. Illi hogutte. So idu illinda illi barutte value. So next illi barutte 270 degree ge. So sin 270 degree -1 ಹಾಗಾಗದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ 1 divided by -1. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು this is the graph of the function that is y equal to cosecant x. So now we have to draw the graph of the function that is y equal to cosecant inverse of x. Y equal to cosecant inverse of x. So idu 90 degree, 180 degree, next 270 degree. You consider the quadrant angles and you know the values of the quadrant angles for the ratios. Then we can mark the points for those values. Point ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರನೇ x ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು y ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಈ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ಪೈ ಹತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. 2π ಹತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -π, ಸೊ -π. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ 1 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ π/2 ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So this is the graph of that is y equal to cosecant inverse of x. Again ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅದು. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ cosecant inverse x function in a range that is -π/2, +π/2 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು π/2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ 4 inverse functions: tan inverse, cot inverse, secant inverse and cosecant inverse, and we have drawn the graph of their both trigonometric as well as inverse functions. So allige, so tomorrow we have to study about the properties. So now you make the column, that is you write the trigonometric functions ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜ್, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇಂಜನ್ನು ಬರೆದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.